So good afternoon, everybody. I am Dario Vannozzi. I attended this master as student 3 years ago. After teacher Marco asked me to prepare a publication about the topic of educating in religious diversity, and this is a presentation of that work. I will read my presentation, so I hope to not be boring. So the importance of an intercultural educational approach first. Contemporary societies and the studies of recent decades have increasingly shown us that identity is a process and not a fact, and that each identity evolves and is continuously called upon to evolve. In other words, we need to understand that it's not equality but difference that is the true common human trait. In this respect, educational action, rather than pursuing a dependency model or an independency model, should focus on interdependency model. The interdependency model places value on a combining of differences. Appreciating differences leads to discovery of possible complementarities, the fusion of various competencies, constructive cooperation, and project collaboration. Intercultural pedagogy, therefore, focuses on recognizing the value of differences and the unique identity of cultures, seeks avenues for dialogue, encounter and responsibility and shared planning, and retrieves various cultural roots in order to project them towards the common future of humanity. In an intercultural framework, therefore, integration becomes an experience of coexistence and peace between different people, in the equality that arises from reciprocity and interdependence, and creates the possibility of different brothers inhabiting the common house. Indeed, integration cannot include the assimilative logic that leads from the different to the equal, but requires the creative logic that leads from the different to the new. Pope Francis summed this up by pointing out that the whole is greater than the part, but is also greater than the sum of its parts. In such a path of integration, equality means that it's possible for everyone to be authentically themselves, and as such be responsibly engaged in the construction of a common destiny, on the journey towards a new global humanism. The subject of the interreligious dialogue is one to be investigated from a social, politic, pedagogic, and educational point of view, but also, as we wish to do, from a theological point of view. We think that knowledge of and meditation on the topic of religious pluralism may make an important contribution to promoting relationships with others and with the different people living in our towns, which are becoming increasingly multicultural and multi-religious. We wish to try to offer some suggestions on meditation in order to promote dialogue and therefore education in relations with others. In fact, we are convinced that also thanks to the input offered by dialogue theology, the rediscovery of the different religious traditions is of the utmost importance in building a renewed global citizenship. We do this by drawing freely on some contents of the master courses in the belief that, as the sociologist Bellman said, dialogue is the real cultural revolution with regard to what we are used to doing, and that allows us to reflect upon our times, also if this requires long-term investments. A first step to be taken to understand the importance of the contribution that religions may make to societies is what we could call anthropological contribution. Religions, apart from their specific differences, are characterized by the same shared ethical heritage. They deal with matters concerning the human being, matters to which most of humankind already relates,
and which may represent the cornerstones on which we can build the society of the future, which is already multicultural and multi-religious. First, the idea that we need to govern ourselves to govern others, Confucianism. The idea that the principal war is the one against ourselves, Jihad Islam. Respect and compassion towards every human being, Buddhism. We gain life by losing it, Gospel. The superiority of those who do not respond to evil with evil, but with the persuasive force of the defenseless word, Hinduism, Taoism, and Buddhism. Moreover, there are some further ethical principles that, even if sometimes found in different forms or modalities, are followed by different religious traditions. And this shows us how a shared ethical heritage may already, in a way, be considered as interreligious. The certainty that law cannot be applied without the sense of obligation towards every human being, right and duty principle. The care to be given to the poorest and the weakest members of society. The value of behaving according to one's own conscience, regardless of their results. Life lived has a number of benefits that has necessarily to be given back. The awareness that peace and tranquility come from a justice that is not reliant on history, but on the action of God and mankind. The easily ascertainable outcome of the analysis of religious pluralism is that we are faced with a paradox. On one hand, we have processes of substantial integration in several domains, school, work, institution, law, and on the other hand, we register a conflictual perception of others, who are often considered as completely strangers, if not enemies. This problem of coexistence between natives and foreigners can only be solved by analyzing and acquiring knowledge of the religious sphere, further exploring also the ethnic, cultural, and pedagogical dimensions that often derive therefrom, and as a necessary consequence, learning to walk along the path of dialogue. As we have seen, it's important to come to terms with religious pluralism, not only as a fact of reality, but also as a principle of a new paradigm of coexistence. The theology dialogue distinguishes between de facto pluralism and de jure pluralism. We are asked to accept the irreducible character of diversity. Let us examine the various questions that cultural and religious pluralism poses to our cultural and social framework. The first question is post-secularism. Without doubt, there is a crisis in the traditional historic religions, but does not mean the disappearance of the search for the sacred. As a matter of fact, new religious movements and new forms of religiosity are evolving. For example, there are frequent conversions to different religions, a temporariness of the religious dimension, rather than the growth of a tailor-made faith, where everyone chooses to embrace only what suits them best. The end of the Christian West and the shift in the religious center of gravity. In post-secular society, we are seeing the end of the Christian West. Moreover, religion is no longer very prevalent in the northern hemisphere of the planet, as it was until the last century, but we find him firmly entrenched in the southern hemisphere. If the largest number of Catholics is currently to be found in Brazil, Mexico, and the Philippines, by 2050, among Christians worldwide, only 1 in 5 will be European, and most will probably be Pentecostals. Christianity is undergoing enculturation in other parts of the world, thus taking on specific and diverse future. Likewise, Islam, Buddhism, and other religions are also enculturating in areas where they had previously been virtually non-existent historically.
We no longer have a religion of the Italians, but rather an Italy of religions. The religious pluralism of today calls into question the actual traditional identity of the average Italian. He or she can no longer count on a religion of reference, but must deal with an increasingly diverse religious market. That is to say, the idea that an Italian can be Muslim without ceasing to be Italian is a consideration that, until recently, was highly controversial, as is still the case with populists of all political persuasions. There is a limited religious market in this country. That is to say that compared with other national communities and histories, religious diversity in Italy remains fairly contained. Religions other than Christianity, and especially the Catholic faith, remaining minorities. But there are also questions regarding the religions of immigrants. There exist various strategies deployed by different religious communities. For every community that claims and wishes integration, there is another that asserts its own difference and identity. In many cities, there are various immigrant communities of the same nationality, religion, or even ethnicity, each claiming and wanting integration. At the same time, there are communities that seek to resolve the problems of coexistence by remaining with their own tradition, or by renouncing their identity. These are social dynamics rather than ones linked to religious doctrine, and they appear to extend across the various communities and generations of faithful. This requires an investment on the part of the institution in training that can produce a new interreligious culture for old and new Italians. Promoting quality pluralism, where promoting is not simply a synonym of accepting, but above all, of developing and letting diverse ways of living the same faith make a qualitative leap. Making those forms of designer religion observed by social analysis become more mature. This plurality of research should be valued also because it represents a further appeal from the religious pluralism existing within the same confessional tradition. For example, Medjugorje, the Camino di Santiago, etc. It is also necessary to deconstruct the idea of unity. If religious plurality becomes a way of being and does not stop at mere statements, then secularism too can be enriched by the contribution of different religious systems with regard to life and its meaning. The benefit of a type of deconstruction that can respect and enhance differences directly invests the concept of secularity, which has to go beyond the interpretation that reduces it to a simple separation between the state community and the religious community, so that religions may also participate fully in the debate about public policies and more generally about national life. It is also necessary to overcome religious illiteracy. If we are to live in an ever-changing world, if we are not to be half-citizens because we lack the appropriate tools, we need to be familiar with both the religion traditionally associated with our own nation and that of the other religions with which we coexist. Indeed, it is important to help citizens, especially the younger generation, who do not have such frames of reference, to experience religion not only as a personal and aesthetic experience, but also for the collective and historical contribution it has made and can continue to make. We need to develop or simplify legal forms capable of recognizing and valuing religious community other than the Catholic Church. The current Italian legal provisions are a layered system referring to a law on permitted types of worship, 1929, and to the Constitution, 1948,
without legally acknowledging actual religious pluralism, make the following distinction between the different religions on the basis of the coexistence of a concordat, the presence of an agreement, formal legal recognition, recognition of appointed ministers of religions, or finally, the absence of any kind of recognition. It is necessary not only to allow for religious distinctiveness, French-style universalism, or social and spiritual dynamics resistant to integration, like Anglo-Saxon-style communitarism, but to develop a positive attitude towards diversity. The Italian kind of religious pluralism represented by the agreements would rather be designed to offer different possibilities for running a multi-religious society, capable of combining secularism, observation of rights and duties, public recognition of faith communities, their organizational openness, and the stimulus to constructive institutional relation, and not in terms of claiming rights. This can only be achieved by streamlining certain bureaucratic procedures, but even before that, by overcoming the image of the immigrant as an expiatory figure, recognizing him as a new citizen who brings with him or her new contribution in cultural and religious terms. The need for new places of worship for other religions. This need does not concern only mosques, often subject to anti-mosque provision issued by some regional institution, but in general, houses of worship, be they halls or temporary premises, such as a disused warehouse, used a place of prayer, for which in many cases restrictions for the changes of the intended use apply. Then there is the need of value the popular aspect of the interreligious dialogue. The reprehensible delays of the institution, the ambiguities of politics, the scarce or non-existent cultural investment in the subject by university, the timid prudence of the ecclesial communities, even in rethinking their own pastoral practice, starting from pluralism, cannot, however, conceal the abundance of initiative, activities, and proposals that are being implemented in Italy. There exists, that is to say, a popular aspect of interreligious dialogue that needs to be exploited, also because it is what people come to. Because it should never be forgotten that there is no such thing as interreligious dialogue per se. What does exist is dialogue between people of different religious and spiritual affiliations. This applies to the general public, but also to social networks and even more so to schools. A particularly topical issue is that of addressing violence and fundamentalism by means of peace and integral humanism. If in the recent years, as a result of secularization, the whole world has had to face the violence of religious fundamentalism, today Europe finds itself face to face with a type of warfare that we possibly consider outdated. Despite various errors made throughout history by men and religious institutions, every religious tradition has always placed solidarity, benevolence, compassion, and mercy at the center of human experience. Faced with a secularized world that continues to march through history with wars and violence, religions have the opportunity, if not the duty, to be at the service of peace, promoting concern for all creation and the common good as well as integral human development, in close relation with an integral ecology. Also, from a historical viewpoint, various strategies of the relation between religions may be documented. A first stage marked by isolation and ignorance, where the other simply does not exist, is followed by a second stage
characterized by indifference when the other becomes a rival. This is followed by a third stage, also seen in the modern times, characterized by condemnation and conquest. Now, the other represents a threat. Over time, however, in relation to the other, the need for coexistence and communication arises. In the face of the culturally and religiously different, in short, tolerance comes into being. I am interested in the other. In the dialogue between religions, one can discern, albeit in an incipient way, a final stage of convergence and dialogue. The other is part of me. To achieve this goal, we may identify a dialogue decalogue, an instrument useful for understanding how to position ourselves in the process of education to others, in both religious and secular settings. Dialogue is between people. We have always imagined that a dialogue will take place between Islam and Christianity, but this cannot actually happen, not even if the leaders of the two religions were to engage in a dialogue with each other. We must therefore think of a dialogue between people, an exchange between Christians and Muslims, which can only come about if people are put in a position to have this dialogue. In order to be able to have a healthy dialogue, it is necessary to get to know the other person. And to be able to do so, it is essential to step out of ourselves, to walk 2 moons in the moccasins of someone else, in order to develop a critical capacity within a confusing contemporary culture that has made us unaccustomed to grasping context. Do you have friends from different religions? It is no coincidence that we speak of Jewish-Christian friendship or Islamic-Christian friendship. If we wish to be builders of interreligious dialogue, we have no choice but to build a future of dialogue through authentic relationship with followers of other religions, together with whom we can create concrete signs of dialogue. Dialogue starts with concrete things and not theories. To launch an interreligious dialogue, it is not helpful to begin from the relevant theologies, but from what we eat together, from sharing together the ordinary things of everyday life and of human experience, religious feasts, dancing, music, arts. How great is to receive Christmas greetings from Muslim friends or to get together to join in the lighting of Hanukkah candles. Dialogue starts with our identity. Nowadays, identity has taken on an increasingly exclusive connotation, a reactive identity that one creates in the face of a supposed enemy and which is thought of and used as a shield against the other. Although in Italy diversity is always presented as a disvalue, in our daily lives we are constantly serving an apprenticeship in diversity, in the family, at school, at work, and it is therefore necessary to consider our identity as a journey in continuous flux without necessarily caging our identities, but rather recognizing them and considering them as identities in the making, which are an open and ongoing cultural process, and therefore subject to external influences. Dialogue starts from things we share. Despite our individual diversity, how many times in these years of the pandemic have we found ourselves feeling all in the same boat, urged to recognize ourselves as one human family? Instead of emphasizing differences, with a dialogue it is necessary to look for the numerous aspects we share with others. The dialogue needs a sense of welcome, hospitality, and humility. Dialogue does not conceal the things that make us different. While opening up dialogue,
we should not to be afraid of differences which may divide us, as in this exchange we may come to understand that we are complementary. When do you feel closest to our partner or friends? When we manage to conquer the fear that one has to keep quiet about one's thoughts or feelings, which are different from those of the other, so as to avoid conflict. But the strongest relationships are those that allows us to stay authentic and embrace each other in diversity. Therefore, dialogue requires investment in terms of empathy and passion. Dialogue starts above all with someone narrating. When we meet new people, to get to know each other, we begin by telling each other about ourselves and our experiences. By listening to each other, we create the basis for building our relationship. In order to initiate the dialogue, it is necessary to create suitable conditions and spaces for narration so that everybody has the opportunity to narrate his or her own experiences. In fact, the narrative dialogue does not imply that someone is right and someone else is wrong, but that everybody is on the same level. Listening is important in a dialogue. The fact that we live in a state of perpetual noise makes us accustomed to hearing but not to listening. The so-called Facebook algorithm translates in a practical way the mechanism whereby we usually only want to be with those who think as we do. Among all the friends a person has on Facebook, after a while, the algorithm causes the posts that are featured on the home page to be those of the people who are closest to us, those who agree with our opinions. And this tends to restrict one's identity and make it rigid and static. Instead, it would be interesting to encounter precisely those who think differently from us to enrich one's identity. A dialogue is not made up only of words. At the basis of a sincere and fruitful dialogue, there are not only words, but also gesture, attention, silence, simply living and wishing to live together naturally. Dialogue is a local phenomenon. As human beings, we have to consider ourselves as a part of the local community, but at the same time, as citizens of the world, thinking of dialogue as both a global and local phenomenon. Dialogue is something that mutually enriches us and leaves us better than we were before taking part in it. Humanization is our ability to create relationships and become acquainted with others. Thus, dialogue is a way to identify our fundamental process of humanization. Dialogue teaches us then that we should no longer be faithful to the old attitude of excluding, so in a way, not being faithful becomes something to praise rather than criticize. What we also need to nurture is sensing the many possibilities that the unknown future offers us, thus carrying on, living on the edge, which is the condition we are called upon to live in at the present time. And here, the contribution of the theology of dialogue may help us when it reminds us that identity itself does not exist, but we construct it only to the extent that we make ourselves neighbors of others. Thank you for your attention. Ringraziamo Dario sia per aver contenuto nel tempo la sua proposta di riflessione che per
che anche al tempo stesso valorizzando, come posso dire, la coerenza tra queste parole e il vissuto come operatore sociale appunto in quel di Livorno. Queste cose sono praticate, no? E non solo teorizzate. Ecco, questa è la cosa più importante. Non si vede, è implicito, ma c'è dietro queste parole, insomma. Ed era per questo che ci interessava anche ascoltare la sua riflessione. Adesso se c'è qualche domanda, questo è il tempo di farle, anche qualche osservazione come prima, insomma, di ordine critico o comunque, insomma, aperta, ecco, non necessariamente una domanda, può essere una riflessione. Grazie per la sua presentazione. E io vorrei chiedere una cosa per quanto riguarda uno slide dei primi, dove c'era Colosseo con i musulmani, un po' spiegare che cosa era questa foto. Poi anche c'è una frase che diceva Italy, o due parole, spiegare meglio un po' di più. L'Italia delle religioni perché ho l'impressione che ci vuole un po' di perché vediamo. Sì, sì, ok. Ci torno così. Questo riguarda tutta l'Europa. Ok, eccoci. Sì, appunto, questa parte dell'intervento era focalizzata sulle sfide a cui siamo di fronte, appunto, in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, e questa immagine mi sembrava molto significativa, no? Per l'Italia, il simbolo del conoscimento. È una vera foto, sì, sì. È una vera foto e ci sono anche delle foto analoghe, ad esempio davanti al Duomo di Milano, che forse da un punto di vista religioso sono ancora più significative. Ho scelto questa invece con il Colosseo perché da un punto di vista storico rappresenta di più diciamo l'Italia. Quindi anche in questo senso le religioni degli immigrati e che non siamo più davanti a una religione degli italiani, appunto il cristianesimo, ma a un'Italia delle religioni, è proprio perché ci troviamo di fronte poi a immagini come questa, no? Quindi in particolar modo in occasione come questa di feste particolarmente importanti, in questo caso per l'Islam, ma a volte succede anche per altre religioni, ci imbattiamo, ecco, da cittadini, anche magari chi è lontano dalla religione, in immagini e comunque ci mette davanti a un pensiero che inevitabilmente ci dice che l'Italia sta cambiando come l'Europa sta cambiando. E quindi, come è poi aggiunto in altre diciamo sfide, è importante superare, lo diceva anche prima il professor Pace, l'ignoranza, ecco, quindi la mancanza di conoscenza delle altre religioni, dell'altro in generale, di quali sono le religioni delle persone che stanno accanto a me, e in particolar modo questo avviene a scuola, alle elementari si vede facilmente, almeno a Livorno, ma penso che succeda un po' in tutte le città. E quindi ecco, queste sono le sfide a cui ci troviamo davanti e che diciamo un approccio con la volontà di effettuare un dialogo interreligioso ci può portare a, insomma, non dico a risolvere, ma quantomeno a non essere stupiti di fronte a immagini come può essere questa. Se posso riprendere e commentare anch'io, come scambio, insomma, no? Lo interpretiamo così, eravamo d'accordo. Sì, sì. Questa immagine è interessante perché parla molto di più di tante parole, no?
E io offro due interpretazioni. Una è che la scelta dell'immagine interessante non è un fotomontaggio, è un'immagine reale, come è stato detto appena adesso, ma una potrebbe essere questa: di fronte a un monumento, un'icona dell'identità nazionale, il Colosseo di Roma, né più né meno, questa è l'immagine la cui ermeneutica potrebbe essere una islamizzazione della religione, in questo caso, no? Degli italiani, o comunque insomma della religione cristiana sottinteso, ecco. Oppure c'è una possibile seconda ermeneutica, è che la comunità musulmana non ha un luogo di preghiera. Allora, io questa foto, se tu... Questa dovrebbe essere in occasione dell'Eid al-Fitr, insomma, una delle due feste principali, quindi del montone, la festa in cui viene ricordata appunto il sacrificio di Abramo e Isacco. E niente, quindi sono le due, poi ci sono due festività grosse, e in quelle occasioni lì, se uno è stato anche in qualche paese musulmano, veramente tutti partecipano alle celebrazioni, anche quelli meno avvezzi a praticare. E quindi sì, sicuramente ecco, il tema anche della moschea proprio a Roma è un tema che va avanti da un punto di vista politico da tanti anni, no? Ci ricordava prima il professor Pace che in Italia sono soltanto 5 le moschee, nonostante, e che non è ancora, diciamo, presente un'intesa con l'Islam, nonostante, come dicevo, il meccanismo di riconoscimento delle varie religioni passi in primo luogo da quello di intese tra l'organizzazione religiosa e lo Stato, e il fatto che non si riesca a trovare un'intesa con l'Islam, da un lato probabilmente può venire dal fatto che ci sono, come dicevamo, molte differenze già all'interno della religione musulmana stessa, ma molto più probabilmente tutte le questioni politiche che negli ultimi anni abbiamo visto, no? E appunto, come dicevo anche prima, tanti provvedimenti proprio anti-moschee, che vengono chiamati così, per lasciare che i capannoni dove i musulmani magari si ritrovano a pregare non possa essere cambiata la destinazione d'uso da un punto di vista urbanistico, e quindi insomma ostacolare poi quella che di fatto invece è una realtà che poi sfocia in immagini come queste. Allora la spieghiamo ancora di più una volta, solo per... Ma come... Ah, ok, la frase. Sì, sì, c'è il problema del microfono, Sì, scusa. Non voglio però prendere il tempo. No. Ah, ok. No, se non mi sbaglio, no? Secondo l'analisi che lei ha fatto anche un riferimento, no? L'analisi, cioè la progettazione praticamente che fanno gli americani ogni non so quanti anni, non ci sarà un grande problema in Europa fino al 2050. Sì. È così. Sì. Allora, dire che we no longer have a religion of the Italians but rather an interfaith religion, la domanda è una cosa di numeri o è una cosa che riguarda la mentalità o il rapporto, se vuole, tradizionale, interno, però con la religione che è parte della formazione della cultura dell'italiano. Sì, certo. Cioè saranno un po', avranno gli italiani magari una distanza nei confronti del cattolicesimo come religione, indipendentemente se hanno una fede giusta, se seguono la dottrina, se conoscono la dottrina. Sì. Dal punto anche di vista sociologico, sì.
Io credo che appunto prima di tutto sia quella di una percezione, no? Cioè quindi anche la scelta del Colosseo è proprio perché simboleggia in qualche modo il sentirsi italiani più che da un punto di vista di numeri, ma di identità. Quindi vedere una scena di questo tipo, come diceva il professore, probabilmente a tanti fa scattare la reazione: ma cosa ci fanno questi musulmani sotto il Colosseo, che è invece simbolo nostro dell'Italia, e in qualche modo poi dopo viene portato anche il fatto della religione cattolica, ma prima di tutto come un aspetto culturale, prima ancora che religioso, lontano da quella che è l'identità italiana. Tant'è che anche appunto in termini numerici, se andiamo a vedere quali sono le principali nazionalità di immigrati in Italia, il primo paese arabofono è il Marocco, che è al quinto posto, ma prima ci sono la Cina, c'è l'Ucraina, c'è l'India, quindi ci sono numericamente altri paesi non a maggioranza musulmana, però probabilmente, come spesso viene fuori dal punto di vista politico, l'Islam è la religione che poi fa più paura e che cozza di più con quella che è la presunta identità italiana. Sì, completo anch'io questa riflessione che facciamo insieme dicendo che all'espressione non la religione degli italiani, ma l'Italia delle religioni nasce in sociologia, viene dai numeri, ma chi si occupa di dialogo interreligioso oggi la usa come occasione educativa e anche spirituale di ripensare il rapporto col mondo degli altri, volendo dire che essere religiosi oggi vuol dire aprirsi, no? Anche al mondo religioso degli altri, questo è. E statisticamente non avremmo bisogno neppure delle altre religioni, se è vero che secondo le ultime statistiche appunto solo il 20%, poco più, 20-25%, questo lo può sapere un pastore più di un sociologo, frequenta assiduamente, diciamo così, o regolarmente, no, la proposta della Chiesa Cattolica. Quindi è già una minoranza, questo volevo dire. Ma non è solo un dato statistico, vuole essere interrogato anche come dato educativo, spirituale, se vogliamo usare questa parola, sul quale possiamo discutere, però. Sì. La mia non è una domanda, è una riflessione da fare un po' insieme, se vogliamo, che è questa. Lei ha citato la scuola primaria e io sono un'insegnante di religione della scuola primaria. Allora, anzitutto è facile scrivere in inglese education perché in realtà comprende un po' tutto. Noi dobbiamo cominciare a distinguere tra educazione e istruzione. I miei allievi, diciamo, che seguono gli avvalentesi, no, della religione cattolica, fanno 2 ore alla settimana e poi una volta ogni 15 giorni vanno a catechismo 1 ora alla settimana. I loro compagni di classe che fanno alternativa, sono quasi tutti, al 98% sono musulmani, vanno alla scuola musulmana 3 giorni alla settimana per 2 ore al giorno, totale 6 ore. Ora, sinceramente io mi domando come facciamo a noi, come si fa a pensare che soltanto la scuola riesca a colmare questa, io non la chiamerei tanto ignoranza quanto proprio illiteracy, no? Nel non conoscere le altre religioni, perché la realtà è che i nostri bambini alla scuola primaria
non conoscono neanche la religione cristiana. Questo è un po'. Quindi catechismo non ci aiuta più di tanto, perché almeno finché non arrivano all'anno della comunione, cioè dei sacramenti, non vanno tutte le settimane. Questa è la realtà di Piacenza. Io sto descrivendo la realtà di Piacenza, sarei molto contenta di sapere che in Veneto va molto meglio e che a Livorno va molto meglio. La realtà dell'Emilia Romagna, della realtà di Piacenza in particolare. Comunque questa è un po' la situazione. Allora, sinceramente la domanda è: con delle famiglie che non riescono, non sono più la trasmissione, no? Cioè non riescono più a trasmettere certe basi che la mia generazione ha avuto dalla famiglia. Mettere tutto sulle spalle della scuola mi sembra un po' troppo, ecco. Cioè, sinceramente è una riflessione in generale che sto facendo. Magari pensare se non ci possono essere altri mezzi, perché quello che può fare la scuola è educare sicuramente ad un'apertura, però educare ad un'apertura vorrebbe anche dire avere il modo, non lo so, di aprirsi, avere il modo di collaborare con le altre famiglie anche non di religione cristiana, cosa che purtroppo invece la chiusura che c'è ancora oggi rende molto difficile. Ecco, volevo capire un po' magari così cosa ne pensa lei. Sì, grazie. Guarda, questo magari è un giudizio che diventa soggettivo più che, quindi magari appunto integriamo e discutiamone. Dal mio punto di vista, appunto, educazione è un termine che non riguarda la scuola, cioè l'ho nominata dicendo è uno dei primi luoghi dove poi si trovano bambini di nazionalità diverse, di religioni diverse, di culture diverse, che iniziano a crescere insieme, diciamo, più facilmente, forse per obbligo, perché la scuola è dell'obbligo, rispetto agli adulti che poi magari scegliamo chi vedere e chi no. E credo che, come giustamente ha detto, non so proporre la soluzione, ma la questione, come forse viene ripetuto ormai da anni molte volte, la questione educativa sia una questione che riguarda tutta la società, quindi giustamente tutte le singole famiglie, perché è facile parlare di scuola, perché a mio avviso, essendo la scuola dell'obbligo, è il primo posto dove in qualche modo i bambini, come dicevo prima, si trovano a convivere, e quindi è quello il luogo più semplice, diciamo, dove far convivere dal momento in cui convivono le persone, affrontare e sperimentare dei modelli che a mio avviso non devono essere esclusivamente demandati all'insegnamento della religione o negli ultimi anni, appunto, forse ci sono dei percorsi in cui a educazione civica si trattano queste cose, quantomeno le tematiche dell'altro, non poi lo specifico della religione, ma la tematica dell'apertura all'altro, l'intercultura. Ecco, ci sono tanti progetti, questo sì, ecco, a Livorno c'è una scuola in particolare, quella del centro, dove poi è stato il primo luogo della città dove si abitavano gli immigrati, che è già dal 2003 che fa progetti di intercultura, e chiaramente è molto poco rispetto a tutto quello di cui ci sarebbe bisogno, però un'altra parte la può fare, a mio avviso, la Chiesa Cattolica al suo interno, quindi le diocesi, attraverso gli uffici per il dialogo ecumenico e interreligioso. Però anche lì è vero che se il 20% va a messa, forse a questo tipo di incontri ci andrà 5, e il numero è sempre basso come percentuale. Però ci sono, secondo me, tante diocesi che invece non intercettano in questo termine nemmeno quel 5%. No? E su questo credo che Papa Francesco lo ripete spesso, cioè se prima di tutto noi riusciamo a essere dialoganti, Chiesa in uscita, e poi come si può pretendere di incontrare gli altri. Ok, mi permetto anch'io di interloquire, non so se
a proposito, la prima osservazione per gli amici stranieri, diciamo, del progetto, se era chiara la domanda, dava per sottointeso che il sistema scolastico italiano prevede 1 ora, scusa, 2 nel caso della primaria, come sì, ma appunto facevi il caso delle primarie, no? Ecco, 2 nella primaria, comunque insomma, e 1 ora poi negli altri gradi, no? Livelli di scuola, 1 ora confessionale, si chiama insegnamento religione cattolica, che è proposta come ora facoltativa. Chi non è C di cattolico, perché è ortodosso ad esempio, può scegliere di non fare questa ora. Chi non è R religioso può scegliere di non frequentare quest'ora. Molto spesso gli alunni non frequentano l'ora per la I, perché è meglio fare 1 ora in meno di scuola, non 1 ora in più. Ma adesso volevo dire che il sistema italiano è questo concordatario con la Chiesa Cattolica, c'è 1 ora di insegnamento della religione confessionale. E allora, se questo chiarisce un po' la domanda che c'era, forse, aiuta un po' almeno, e se devo contribuire anch'io un pezzettino alla risposta, direi così: la prima cosa, anche rispetto alla domanda, da osservare è che occorre distinguere tra conoscenza, alfabetizzazione religiosa e educazione alla fede. La seconda compete alle comunità religiose, la prima compete alla scuola. Occorre che chiariamo questo. Se chiariamo questo, sono dinamiche diverse, ci sono ruoli diversi e forse, uso in modo, come dire, leggero questo avverbio, insomma, e forse la scuola può capire che l'alfabetizzazione religiosa o addirittura interreligiosa non è un compito da delegare all'ora o alle 2 ore di educazione, di insegnamento della religione. È un compito della scuola. Formare cittadini capaci di convivere con la diversità religiosa è una priorità della scuola, non di 1 ora o di una disciplina. E quindi forse questa è un'altra strada per provare a rispondere ai tanti problemi. Un'altra cosa, giusto per chiudere, per dire, a Livorno il comune ha indetto un tavolo delle religioni, no? Quindi è un tentativo laico sotto l'assessorato alla cultura, quindi si capisce qual è la visione poi che ci mette il comune, però in cui vari esponenti delle religioni si incontrano e poi vengono organizzate periodicamente degli incontri pubblici in cui si dibattono vari temi. Ecco, quindi anche i comuni, ecco, possono e hanno l'opportunità di, poi sicuramente è poco rispetto a quello, però ci sono delle esperienze, insomma, di questo tipo. Io volevo chiederle questo, dunque, lei ha parlato di stadi di dialogo. Rispetto all'esperienza concreta, no? In quale stadio siamo? Perché io sono d'accordo su tutta la linea rispetto a quello che hai detto, ma mi chiedo in quale stadio ci troviamo. Grazie. Mi verrebbe da dire che ognuno di noi deve porsi la domanda, nel senso che penso sia difficile dare una risposta che valga per tutta la nostra società o per l'Europa o per comunque sono davvero, a mio avviso, è un percorso prima di tutto personale, no? Come si diceva, il dialogo è fatto prima di tutto da 2 persone che si incontrano, quindi non da il massimo sistema o i 2 esponenti principali, ma da come io mi pongo all'altro, cioè davanti all'immagine di prima dei musulmani in preghiera davanti al Colosseo.
come mi pongo, come forse non esistono, no, perché li ho visti. Forse sono rivali, ci sta di sì, rappresentano una minaccia, ci sta di sì, no, lo sentiamo dire anche al telegiornale queste cose qui. Un altro può dire sono interessato, quindi ma perché loro pregano lì? Perché non hanno un posto. E poi vabbè, l'altro parte di me è dire queste persone possono essere cittadini italiani come lo sono io, quindi parte di me è proprio personale, però quantomeno parte della mia storia, del posto in cui vivo, di quella che è anche la mia identità, se ci vuole essere uno scambio interculturale, prima che interreligioso, penso ci possa essere. Anch'io mi collego a questa difficoltà di dire dove siamo, ma quello che è certo è che se non siamo nell'ultima delle fasi descritte qui, l'altro mi interessa, l'altro è parte di me, se non lo siamo per virtù, lo dobbiamo imparare ad essere per necessità, no? Credo che anche i recenti conflitti, insomma, testimoniano di questa urgenza, no? dell'imparare ed educare al dialogo.